audio is a copyright of Language Academy, Australia. For more dialogues, visit our website www.languageacademy.com.au. This is a dialogue between Mike, a representative of the Aged Care Centre, and Miss Ria, who wants to inquire about the Aged Care Centre. The dialogue begins now. Good morning. Come in and have a seat. I am Mike, one of the aged care representatives. How can I help you? സുപ്രഭാതം. അകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കൂ. ഞാൻ മൈക്ക്, വൃദ്ധസദനത്തിലെ പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളാണ്. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുക? നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് റിയ. എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് നിങ്ങളെപ്പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞത്. വൃദ്ധസദനം നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെയും സൗകര്യങ്ങളെയും പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം. Hello, I am Ria, and my friend told me about you. I want to know more about the services and facilities of the Aged Care Centre. Not a problem. I am more than happy to assist you. We have a range of different services available. Can you tell me in particular what kind of service you're looking for? തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പലതരം സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഏത് സേവനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ? എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട് പോലെയുള്ള ഒരു മുറിയാണ് വേണ്ടത്. എൻ്റെ മകൾ എന്നോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിതയാണ്. എൻ്റെ ഭർത്താവും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ വളരെ ഏകാന്തയാണ്. I need a home-like room for myself. I am very upset because my daughter has asked me to leave the house. My husband also died last week. I am very lonely now. I'm sorry to hear that, but I will try my best to help you in this situation. We have a number of different rooms available at very affordable prices. You can choose as per your requirements. അത് കേട്ടതിൽ എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിരിക്കും. തീർത്തും മിതമായ നിരക്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മുറികൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. നന്ദിയുണ്ട്. എനിക്കൊരു മുറി മാത്രം മതി. ഒരാഴ്ചയിൽ $249 എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ആരെങ്കിലുമായി മുറി പങ്കിടണമെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി സ്നേഹാലുവും സഹായകാരിയുമായിരിക്കണം.
Oh God, how has she got chickenpox? I always take care of her health. Now, what will we need to do to cure this disease, and how long will it take? Okay, I will consider your requirements. The minimum rent of any room over here is $189, so it would not be a problem for you. We will find the best room partner for you, and our staff members will always be there to help you in case of any problem. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം. ഇവിടെയുള്ള ഏതൊരു മുറിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാടക $189 അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമാവില്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും യോജിച്ച സഹവാസിയെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഞങ്ങളുടെ ജോലിക്കാർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ശരി, പക്ഷെ എനിക്ക് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവിടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുണ്ടായാൽ എന്നെ പരിചരിക്കാൻ ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരോ നഴ്സുമാരോ ഉണ്ടാവുമോ? Okay then, but I have high blood pressure disease, so are there any health services and facilities here? Will there be a doctor or nurse who will take care of me in case of an emergency? Yes, we specially consider the health conditions of all our members and make suitable arrangements as well. We have a medical team available over here, which will assist you in case of any emergency. Also, we have designed the centre in such a way that you can take your automatic wheelchair anywhere easily. തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുകയും അനുയോജ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാറുമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതമുണ്ടായാൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി ഞങ്ങൾക്കൊരു മെഡിക്കൽ സംഘവുമുണ്ട്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വീൽചെയർ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ലത്. എനിക്ക് നാളെ ഇങ്ങോട്ട് മാറാൻ കഴിയുമോ? പിന്നെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പണം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രമാണം ആവശ്യമുണ്ടോ? So, all is well then. So can I move here tomorrow? And do I have to pay any deposit? And do you need any documents? Yes, you will need to deposit the bond amount, which is $349, and also I will need your passport size photo and one copy of your identity card, which can be your passport or driving licence. വേണം. കരാർ തുകയായ $349 നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പും എനിക്ക് വേണ്ടിവരും. പാസ്പോർട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ ആവാം.
ശരി, ഇതെല്ലാമായി ഞാൻ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വന്നോട്ടെ. എൻ്റെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും ഞാൻ അന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാം. Okay, that's fine. I will try my best to help you. Please sign the agreement so that I can start working on your case. Yes, sure. You can come any time between 9 in the morning to 5 in the evening. Feel free to contact me if you have any questions. Take care. തീർച്ചയായും രാവിലെ 9-നും വൈകിട്ട് 5-നും ഇടയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരാം. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ കാണാം.